In this lesson, we will cover all the perfect tenses. Perfect tenses use the auxiliary verb haber followed by the past participle form of a verb. For AR verbs, past participles are formed by removing the AR ending and adding ado to the stem. For ER and IR verbs, we also remove the ending and add ido to the stem. So for the verb hablar, we remove the AR ending, giving us the stem hable. And to this stem we add ado, giving us the past participle hablado. For the verb comer, we remove the ER ending, giving us the stem com. To this stem we add ido, giving us the past participle comido. For vivir, we remove the IR ending, giving us the stem viv. To this stem we add ido, giving us the past participle vivido. In Spanish, the ado and ido endings are equivalent to the English ed at the end of a regular verb, and past participles express completed actions. Some examples in English are talked, ate, and lived, with ate being an irregular past participle. And we will cover the irregular Spanish past participles in a separate lesson. So you must know how to conjugate haber in all the different tenses and moods in order to be able to use the perfect tenses. These include the present perfect, past perfect or pluperfect, which uses the imperfect, preterite perfect, future and conditional perfect, the present perfect subjunctive, the past perfect or pluperfect subjunctive, which uses the imperfect subjunctive, and the future perfect subjunctive. So the conjugation of haber, it will change according to the subject tense and mood, but the past participle will remain the same. First is the present perfect, which indicates an action has happened. He ido muchas veces a España. Has estudiado química por 2 horas. Mi amigo ha viajado a través del mundo. Hemos comido todos tipos de comida. Los estudiantes han entregado su tarea. You can use both the present perfect and present tense to indicate actions from the past that are still in progress. He trabajado aquí por 2 años. Hace 2 años que trabajo aquí. And the present perfect and preterite can both be used for actions that were just completed. He jugado con ellos. Jugué con ellos. You can also use the present tense form of acabar de for actions that were just completed. Acabo de jugar con ellos. The past perfect or pluperfect indicates an action had happened in the past, and is often used to indicate an action that had happened before another action. Había ido muchas veces a España. Habías estudiado por 2 horas cuando saliste. Mi amigo había viajado antes que nosotros. Ya habíamos comido cuando volvieron. Los estudiantes habían entregado su tarea al fin del día. The preterite perfect indicates an action had happened immediately before another in the past. By contrast, the past perfect or pluperfect does not necessarily indicate that the past action was immediately before another. Después de que hube ido a España, no quise volver. Hubiste estudiado mucho cuando te casaste. Mi amigo hubo viajado aquí cuando me conoció. Lo hubimos comido cuando tu padre volvió. Los estudiantes hubieron entregado su tarea tan pronto como la clase se terminó. The future perfect indicates an action will have happened in the future, and it can also be used to indicate an action that might have or could have happened. Habré ido a España el próximo año. Lo habrás estudiado por 2 horas. Habrás salido antes de que vuelves. No habremos oído. Habrán tenido miedo de venir. The conditional perfect indicates an action would have happened if not for another, and it can indicate an action that probably has happened. Habría ido a España pero no tenía dinero. Habrías estudiado si tuvieras tiempo. Lo habría comido, pero tuvo que salir. Habríamos salido cuando llegaste. Lo habrían entregado al fin del día.
The present perfect subjunctive is similar to the present perfect, but with the present subjunctive form of haber activated. Es bueno que haya ido a España. Dudo que hayas estudiado bien. Me alegro que haya comido tanto. Quiero que hayamos salido para mediodía. Es necesario que hayan entregado su tarea para mañana. The past perfect or pluperfect subjunctive is used for hypothetical situations and subjectivity in the past, and conditional sentences. Ojalá que hubiera ido a España. Ojalá hubieran escuchado. Dude que ellos hubieran entregado su tarea. Fue una lástima que tú no hubieras venido. Buscaba a alguien quien hubiera entendido el libro. Si hubiera tenido la oportunidad, lo habría aprovechado. Si hubiéramos estudiado más, habríamos tenido éxito. And in these types of conditional sentences, you can replace the conditional perfect with the imperfect subjunctive conjugation of haber, and it will have the same meaning. Si hubiera tenido la oportunidad, lo hubiera aprovechado. Si hubiéramos estudiado más, hubiéramos tenido éxito. And you can use the simple conditional with the pluperfect subjunctive if the result refers to something that still applies to the present or is a general statement. Si hubiéramos estudiado más, ahora tendríamos más éxito. Later on in Unit 6, we will study these types of conditional sentences in more detail. The future perfect subjunctive indicates actions that will have happened in the future, but it is usually replaced by the present perfect subjunctive or the past perfect / pluperfect subjunctive. And of course, you will not likely see the future perfect subjunctive very often, outside of legal documents, literature, and proverbs. Cada uno de los países de la Unión que haya firmado la presente acta podrá ratificarla y, si no la hubiere firmado, podrá adherirse a ella. Los créditos que no se hubieren utilizado al término del ejercicio en el que fueron consignados serán anulados. La pena o parte de ella que hubiere cumplido, así como el tiempo que hubiere estado detenido, se abandonará al procesado. The infinitive form of haber can also be followed by the past participle. Debí haber salido ayer. La oportunidad podría no haber llegado. Su salud parece haber mejorado. Haber vivido en esta época tenemos mucha suerte. The present participle form of haber can also be used to form the perfect participle. Habiendo estudiado todo el día, quise descansar. Habiendo aprendido español, empecé a estudiar portugués. And haber can be used with the past participle form of estar, estado, to form the perfect progressive tenses, and we will study these later on in this unit. He estado estudiando todo el día. So that covers the basics of the perfect tenses. As I always say, I would very much appreciate it if you can do me a favor and share this video series with your friends and teachers. And that is all for now, so until next time.